أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پرون موږ ډسکس کړي وو چې واټ از سنټرل بانک سنټرل بانکینګ سیستم چې دی هغه موږ ډسکس کړی وو او مطلب دا چې دی ولې په وجود کې راغلی دی د دې څه وجوهاتو هغه موږ ډسکس کړي وو صحیح شو نن چې دی هغه دا کم تاسو ته چې ښکاري دا موږ ډسکس کړو چې واټ از سنټرل بانکینګ سیستم او دې باره کې چې څومره هم ریلیټډ انفارمیشن وو هغه موږ ډسکس کړي وو ټیک شو نن موږ ډسکس کوو ایسټ سټرکچر اف سنټرل بانک ټیک شو چې د سنټرل بانک چې دی د هغې ایسټ سټرکچر چې دی هغه صحیح مطلب دا چې دی د چا بانک کی او دا څوک چلای ټیک شو the asset structure of the central bank differs from country to country. In some countries, the central banks are nationalized. The asset structure of the central bank چې دی هغه د یو کنټري نه د بل کنټري دپاره چې دی هغه ډفرنټ دي څه کنټریز کې چې دی هغه سنټرل بانک نیشنلایز دي لکه فار ایگزامپل بانک آف فرانس شو ریزرو بانک آف انډیا شو وغیره دا زموږ څه دا نیشنلایز دي مطلب they are owned and operated by their governments چې دی اون کوي هم او اپریټ کوي هم د دې ګورنمنټس ټیک شو the Federal Reserve System of America and Netherlands are private banks او بیا زموږ سره د امریکا او د نیدرلینډ چې کوم سنټرل بانکس دي هغه څه دي هغه پرایویټ بانکس دي د بانک آف جاپان and State Bank of Pakistan are mixed ownership او زمونږ د جاپان کوم بانک چې دی یا د پاکستان سټیټ بانک چې دی دا زموږ سره څه دی مکسډ اونرشپ دی د دې په څه وخت کې چې دی هغه مکسډ اونرشپ و the government owned 51% of the shares په shares کې چې دی 51% چې دی هغه د government وو shares are 49% shares are private and 49 shares چې دی 49% shares چې دی هغه private وو بیا چې دی now it is fully nationalized after the nationalization of banks in 1974 او چې کله په 1974 کې چې دی هغه بانکونه ټول بانکونه چې دی هغه نېشنلایز کړل او د هغې سره سره چې دی زمونږ سنټرل بانک اف پاکستان چې و هغه یې څه کو هغه یې هم نېشنلایز کو ټیک شو اوس ارګنایزیشن چې دی د سنټرل بانک ارګنایزیشن څوک دی مطلب چلایي څوک ټیک شو the organization of the central banks are also not the same مطلب زموږ سره چې ارګنایزیشن چې دی هغه هم سیم نه بدلی in Pakistan the organization of State Bank of Pakistan consists of board of directors دی چې دی زموږ سره board of directors دي په هغې board of directors کې 1 governor یو پکې governor وي 1 پکې ډیپټي گورنر او 8 چې دی هغه ډایرکټرز دي هغه چې دی دا بانک چلایي there is also an executive committee which is empowered to transact business on behalf of general board of directors دې کې زموږ سره یو executive committee او د هغې سره دا اختیاري چې هغه بزنس چې دی هغه ټرانزیکټ کوي او دغه جنرال بورډ اف ډایرکټرز په ځای چې دی هغه څه کوي کار کوي ټیک شو in order to regulate and monitor the banking system د ریګولیټ کولو او د مانیټر کولو دپاره د سنټرل بانک issues laws and regulations from time to time سنټرل بانک چې دی هغه د بانک د یو ملک کې چې کوم بانکینګ سیستم دی د بانک سیستم د ریګولیټ کېدو دپاره د دې نه مانیټر کېدو دپاره کوم سنټرل بانک چې هغه په مختلف ټایم باندې لاز او ریګولیشنز چې دی هغه ایشو کوي these regulations provide guidelines the regulations really provide کوي guideline for opening of account limits چې مطلب تل opening of accounts limit چې تاسو زموږ سره څومره اکاونټس کولای شي لیمټس اگینسټ اډوانسز څومره چې دی هغه ته خلکو له ورکولی شي سیټینګ اف انټرنل اډیټ سیسټم انټرنل اډیټ چې دی هغه هم کنځخ کوي ډیټرمن کوي چې څنګه به کېږي requirement for minimum capital and reserve for banking company بانک چې دی به څومره ریزرف د ځان سره ساتي مینټیننس اف لیکوډ اسټس فار ایوری بانکینګ کمپنی هر یو بانک چې دی هغه ځان سره لیکوډ چې دی هغه څومره اسټ ساتي وغیره وغیره نو مطلب دا ټول پوینټ دا څه دي دا زموږ سره راځي د سنټرل بانک په دایره اختیار کې ټیک شو اوس زموږ سره نیکسټ زموږ سره ټاپک دی فنکشنز اف سنټرل بانک سنټرل بانک چې دی د هغې څه فنکشنز دي هغو څه کارونه چې دی هغه کوي it is very difficult to lay down any hard and fast rule regarding the function of a central bank. The powers of a central bank, its range of functions and the organizational setup of a central bank varies from country to country. مطلب د دې functions دا غي setup دا چې د یو country نه بل country چې هغه څه کوي different کوي differ کوي مطلب هغه مختلفي the main functions of a central bank are as follows the central bank main functions چې دي هغه زموږ سره دا دي لومړنی خبردار the sole right of note issue کوم central bank چې دی هغه واحد داسې بانک وي چې دوی سره دا اختیار وي ټیک شو چې دوی به چې دی هغه نوټ ایشو کوي د دې نه علاوه بل څوک نوټ نه ایشو کوي ټیک شو سنټرل بانک
is the monopoly of note issue. The तीसरा monopoly the note issue. These notes are unlimited legal tender in the country. मतलब the unlimited legal tender ही په country کې د چې څومره غواړي هغومره notes دی هغه issue کولی شي. The main reasons for delegating the authority of note issue to a central bank in a country are as follow. मतलब main reasons چې دی دا ولې دي چې دا central bank چې دی هغه صرف note issue کولی شي بل څوک نه شي issue کولی. legal tender وغیره داسې نو چې دا بیا انشاءالله چې کله مونږ money وغیره ډسکس کوو د هغې سره بیا ډسکس کوو. ټیک شو. ها it brings uniformity in the system of note issue که فرض که هر یو بانک چې دی هغه نوټ نوټونه ایشو کولی نو بیا پکې یونیفارمټي نه وه یو شانوالی به پکې نه و نو مطلب صرف سنټرل بانک سره دا اختیار دی د هغې وجه دا ده چې مطلب it brings uniformity چې هغه یونیفارمټي چې دی هغه راوړي په نوټ ایشو کې. دویم خبره سنټرل بانک can exercise better control over the money supply and the economy. سنټرل بانک چې دی هغې سره هغه په دې بیټر پوزیشن کې دی چې هغه کنټرول کوي منی سپلای په کنټري کې. The very basis of monetary management is closely related with its monopoly power of note issue. ٹھیک شو. next زموږ سره دی it increases public confidence in the monetary system of the country چې مطلب کله صرف یو کس دی هغه نوټ ایشو کوي نو public confidence چې دی په هغې باندې سیوایي. څلورم پوینټ دی it enables central bank to control the lending operation of the commercial banks. چې هغه lending operation د commercial banks چې دی هغه هم it enables central bank to control the lending operation of the commercial banks. lending operation چې د پیسې چې دی هغه په قرض ورکول چې کوم دي هغه دی څه کوي دی کنټرول کوي. ٹھیک شو. دویم چې دی هغه فنکشن د سنټرل بانک دی bankers agent and advisor to the government. The central bank acts as a banker agent دا چې دی د بانکرانو ایجنټي and advice to the government او دا چې دی د ګورنمنټ له څه ورکوي ایډوایسز هم ورکوي ګورنمنټ ته چې دی ټایم ټو ټایم ایډوایسز ورکوي. as bankers to the government it receives deposit دا چې دی deposit receive کوي. checks and drops deposit in the government accounts. so government account کې څوک پیسې جمع کوي یا دې وباسي هغه چې دی سنټرل بانک چې دی د هغوی سره څه کوي هیلپ کوي سپورټ کوي مطلب تھرو سنټرل بانک چې دی هغه پیسې ګورنمنټ ته جمع کوي او وباسي دي. دویم it makes short term advances to the government. دا ګورنمنټ له short term advances ورکوي ګورنمنټ له short term دپاره پیسې ورکوي. it provides foreign exchange to governments for the purchase of foreign goods, repaying external debts, etc. It provides foreign exchange to the government. foreign exchange دی هغه سنټرل بانک سره چې کله ګورنمنټ ته ضرورت دی ولا ورکولی شي چې فارن ګوډز والي که فرض که ایکسټرنل ډیټ سي په موږ باندې فارن قرضي نو هغه موږ هم تھرو سنټرل بانک چې دی هغه ورکولی شو. صحیح شو. ها څلورم چې دی as financial agent it collects taxes and other payments of behalf of the government. دی چې دی فاینانشل ایجنټ دی د ګورنمنټ د دې د وجې نه ټیکسز چې دی هم د خلکو نه اخلي نور څه پیمنټس یې هم د خلکو نه اخلي. it also manages exchange stabilization funds. د دې نه علاوه کوم exchange چې دی foreign exchange چې دی د هغې stabilization دپاره چې کوم فنډ دی هغه هم دی مینج کوي. ټیک شو. is advisor to the government. It gives advice on all monetary and financial matters such as deficit financing, foreign exchange policy, etc. مطلب دا ګورنمنټ یو ایډوایزر بانک دی د دې د وجې نه چې دی د ګورنمنټ له په ټول مانیټري او فسکل میټرز کې چې څه ورکوي هغه والا مشورې ورکوي. د فورن ایکسچینج پالیسي به څنګه کوو ډیفیسټ فاینانسینګ به څومره کوو دا ټول ریلیټډ خبرو کې ګورنمنټ له دې څه ورکوي دي ایډوایسز ورکوي. ټیک شو. دریم فنکشن د سنټرل بانک دی بینکرز ټو کمرشل بانکس. دا زموږ سره سره د کمرشل بانکس چې دی دا هم بانک دی مطلب دا سنټرل بانک چې دی دا د کمرشل بانکس هم بانک دی. as bankers to commercial banks the central bank perform the following functions. central bank چې دی هغه د functions ورکوي. it holds cash reserves and deposits of commercial banks. it hold cash reserves چې دی هغه هولډ کوي and deposit of commercial bank او commercial banks چې دی هغه هم په دې کې پیسې ږدي خپل deposits چې دی هغه دلته دي. it discounts the bill of exchange of commercial banks to cover temporary difficulties. چې کله temporary difficulties وي نو دې څه چل کوي دي commercial banks چې دی هغه loans ورکوي قرضې والا ورکوي. دریم it enables the central bank to influence the creation of credit by the commercial banks in the best interest of the country. دا central bank چې دی دا influence کوي د commercial banks چې د credit creation چې دی هغه وکړي مطلب credit کا سیوا کول مقصدي نو د سیوا کول لپاره ول څه انسنټیوز ورکوي چې کله کمول مقصدي نو د کمول لپاره ول څه انسنټیوز ورکوي. ټیک شو. بیا څلورم نمبر زموږ سره دی کنټرولر اف کریډټ چې دی زموږ سره سره the credit controller. Another important function of central bank is to control the availability and cost of credit in the accounts. Another important function the central bank زموږ سره سره چې دی credit چې دی هغه کنټرول کوي to control the availability and cost of credit. availability of credit او دې سره سره cost of credit چې دی هغه کنټرول کوي
by controlling credit effectively, the central bank tries to establish the credit چې کله کنټرول کوي نو central bank څه کوشش کوي stability in the price level of the country چې مطلب